control of Khartoum have resulted in hundreds of deaths. Now for the local weather. It's currently 31 degrees Celsius on this sunny day in Busan. Afternoon highs will hover at 30 degrees amid clear skies and good air quality. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM, 부산영어방송. Your best choice. BEFM, 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM, 부산영어방송. To create a space of trust between teachers and students, educators have declared today as the day of stopping public education. 학교가 선생님과 학생의 신뢰의 공간이 될 수 있도록 선생님들이 오늘 하루 공교육 멈춤의 날로 정했는데요. Now, today marks the 49th day since the teacher in her 20s ended her own life inside her classroom at an elementary school in Seoul's Seocho district. And in Busan, Busan's Educators Memorial Rally is also taking place. So it's going to be crucial to begin a societal discussion about why these educators found themselves pushed to such heartbreaking choices. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this Monday morning. It is September 4th. Thank you so much for tuning in to BEFM, 부산영어방송. Now, the Busan Teachers Gathering will convene today at 5 p.m. in the parking lot of the Busan Metropolitan Office of Education. They aim to demand a thorough investigation into the circumstances surrounding deaths of teachers and advocate for legislative amendments to protect educational authority and educators' rights. In Seoul as well, rallies have been ongoing every Saturday. With the need to continue to commemorate and gather in Busan, dedicated teachers have come together under the theme Beyond Grief Towards Change for this rally. 네, 부산에서도 추모와 집회를 이어가야 한다는 생각으로 부산 교사들이 모여 슬픔을 넘어 변화로를 주제로 집회를 열게 된 건데요. Now, this event will feature the free speech of individuals from diverse backgrounds, including teachers and parents, reflecting on the heartbreaking choices educators have had to make in educational settings. Now, for the sake of our future, schools should be a space, right? Spaces where teachers and students trust and rely on each other, collaborating in the pursuit of knowledge. And to achieve this, it seems crucial that teachers have an environment of support, protection, and respect to enable them to carry out education effectively. So we'll definitely have to keep an eye on this throughout the day and throughout the week this week. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Monday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. Coming up next, we have The Interview, which is our main segment. We're going to be meeting with a playwright in Busan, from Busan, to hear all about what's going on for the month of September for him. After that, we have Up Busan 2030 and Correspondent Report. We're going to be connecting with our reporter from China today, so stay tuned for that. And as always, we are live on YouTube, so you can search BEFM or 부산영어방송 and check out our studio as well as our guests live here in the studio. And you can send us free messages on YouTube as well. Well, from Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. It is time for The Interview.
The Busan Metropolitan City Theater Company is putting on 3 plays by one of the most renowned playwrights in Busan, Mr. Kim Moon-hong. This is part 3 of its star project, and you can see these 3 works on Thursdays, Fridays, and Saturdays between September 7th and 23rd. So for today's The Interview, we're going to be meeting with Mr. Kim Moon-hong, the godfather of Busan's literature, who has penned not only plays but novels, critiques, and even children's books for the past 45 years. 부산시립극단이 우리 부산의 대표적인 극작가인 김문홍의 희곡 3편을 무대에 올립니다. 이번 연극은 9월 7일부터 9월 23일까지 목, 금, 토, 사흘 동안 세 작품을 감상할 수 있는데요. 그래서 오늘 더 인터뷰에서는 지난 45년 동안 희곡뿐만 아니라 소설, 평론, 동화를 써온 부산 문학의 대부 김문홍 극작가를 만나봅니다. 작가님 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예. It's a pleasure to have you in the studio today. Now, through the STAR project at the Busan Theater Company, we have an opportunity to see 3 of your works. So, can you tell us a bit about the STAR project? 네, 이번 부산시립극단의 스타 프로젝트로 관객들이 작가님의 작품 3편을 연달아 만날 수 있는 기회가 생겼는데요. 먼저 이 스타 프로젝트에 대해 좀 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 예, 스타 프로젝트란 대극장이나 중국장의 큰 무대보다는 규모가 작은 400석 이하죠. 소극장에서 배우의 연기 중심과 연출의 어떤 실험성을 컨셉으로 해가지고 관객과 만나는 연극을 말합니다. 또한 그 작가의 작품을 여러 편 텍스트로 삼아서 한 작가의 작품 세계를 집중 조명하는 기획이라고 할 수 있죠. 말하자면 배우의 연기 중심으로 관객에게 다가가는 공연 포맷입니다. 소극장은 중극장이나 대극장보다는 객석과 무대가 가깝기 때문에 소통이 원활하게 이루어집니다. 또한 관객은 한 작가의 작품을 여러 편 만나면서 그 작가의 현실 인식을 폭넓게 이해할 수 있는 이점이 있습니다. 그렇군요. 이 한 작가의 작품 세계를 집중 조명하는 기획이라고 소개해 주셨습니다. 예. Now, he shared that the STAR project is done in a small theater, which means less than about 400 seats, centered around the acting and experimental directing to bring the play to the audience. Now, it's also a production that focuses on one playwright's works and his or her world. Unlike mid-size or large theaters, these small theaters bring the audience closer to the stage, enabling them to communicate, and the audience can gain a better understanding of the writer's sense of the reality by engaging in multiple works by the same writer. Well, you must be looking forward to seeing how your texts come to life through the director of the play. So can you tell us a bit about this? 이 작품이 개성 있고 유능한 연출자를 만나 어떻게 무대 위에 구현되는지 굉장히 기대가 되실 것 같아요. 어떻습니까? 작가는 저는 연출가들의 창의적인 상상력을 존중하고 믿는 편입니다. 그래서 이번 작품에서도 작가의 주제의식 또는 그 작가가 시대나 현실을 바라보는 비전으로서의 어떤 현실 인식을 다치지 않는 범위 내에서는 연출가의 재량을 허락하는 편입니다. 그리고 작품의 서사 구조를 통째로 바꾸지 않는 범위에서 연출가가 수정 보완을 자유롭게 허용하는 편이죠. 네. 즉 작품을 해석하는 연출가의 극적 상상력을 믿는 편이죠. 어떤 작가는 연출가가 작품을 수정하는 걸 싫어하지만은 난 연출가의 극적 상상력을 존중하기 때문에 크게 바꾸지 않는 범위 내에서는 그냥 눈 감아주는 편입니다. 그 연출가 역시 작품의 평가가 좋지 않게 나오는 것을 싫어하기 때문에 매우 아마 정성 들여서 작품을 만들 것이라는 생각을 가지고 있기 때문입니다.
그렇군요. So he definitely trusts and respects the director's creative imagination. He allows for the directors to make adjustments and changes within the realm that they don't change his vision, awareness on reality, and the general structure of the story. Some playwrights actually don't like these changes, right? Directorial changes, but he gives creative permission. He also knows that no director wants to get bad reviews, right? They want to always make a great performance. So he or she will definitely make these changes in a positive manner. So he allows them to do that. Well, can you tell us more about the three works going on stage? So these are roughly translated Fog Warning, Letters from the Dead, and Under the Shade of Magnolia. 네, 안개주의보, 사자의 편지, 목련꽃 그늘 아래서 이렇게 세 편의 작품이 있는데요. 어떤 작품인지 직접 소개 부탁드릴게요. 예, 안개주의보는 1987년에 부산 연극제에서 희곡상을 받은 작품으로서 그 연안여객선 터미널 대합실에서 안개에 발이 묶인 사람들의 이야기입니다. 그리고 사자의 편지는 제가 20년 전에 제가 쓴 장편 추리소설을 제가 각색한 작품으로 대기업에서 일어난 살인사건을 중심으로 해서 인간의 욕망을 표현한 작품인데 이 작품은 20년 만에 처음으로 관객에게 공개되는 작품입니다. 네. 그리고 목련꽃 그늘 아래서는 2005년 제가 회갑 때 저하고 잘 아는 연출가 이성규 씨가 자신의 소극장에서 공연한 작품으로 어떤 가부장적인 사고에 억눌린 어머니의 희생을 통해서 모성의 희생을 표현한 작품입니다. 이미 공연된 두 작품은 어떻게 또 새로운 모습으로 나타날지 또 처음 선보는 작품은 관객들이 어떤 반응을 보일지 아주 궁금합니다. 네, 세 편의 작품 모두 정말 기대가 됩니다. Now, he shared that 안개주의보, roughly translated Fog Warning, was the best play runner at the 1987 Busan International Performing Arts Festival. It's about a group of people stuck at a ferry terminal waiting room because of the fog. Another one he shared is 사자의 편지, roughly translated Letters from the Dead, is an adaptation of a novel that he wrote 20 years ago. It's a look into human desires that stem from a murder at a corporate conglomerate. And this is actually the first time that the play will be performed on stage since he wrote it 20 years ago. And lastly, what he shared is 목련꽃 그늘 아래서, roughly translated Under the Shade of Magnolia, is a work put on by director Lee Sung-yu in 2005 and portrays the sacrifices of a mother who has been suppressed by the patriarchy. And he is curious, really curious, to see how the two plays that have been on stage before will be reimagined and to see the debut performance of the new play as well. Now, your first play was titled Vertical Fantasy, a roundabout portrayal of an authoritarian regime. You have previously said that history serves as a major inspiration. So could you tell us a bit about that? 예, 작가님의 첫 희곡은 군사 정권을 우화적으로 표현한 수직 환상에서부터 시작해서 역사에서 소재를 많이 얻으신다고 하는데요. 역사를 중요하게 다루는 이유는 무엇입니까? 역사는 결국 오늘의 시대를 반영하는 거죠. 그리고 우리가 역사에서 오늘의 우리가 어떻게 삶을 살고 어떻게 존재해야 되는가를 갖다 역사에서 하나의 교훈을 얻기 때문에 네. 그 오늘의 좋은 거울이 되는 거죠. 그래서 역사극을 주로 많이 다룹니다. 네, 이 첫 작품 수직 환상에 대해서도 조금 말씀해 주시겠어요? 이 수직환상은 제가 첫 작품인데 전두환 정권 때 어떤 군사 정권의 어떤 절대 권력을 비판하고 풍자한 내용인데 그러니까 우리가 수평적인 사고라는 말도 쓰고 수직적인 사고라는 말을 쓰는데 수평적인 사고는 좀 민주적이죠. 수직적인 사고는 위에서 지시하고 밑에서 따르는 건데 그 작가를 체제에 길들이기 위해서 그 체제에 순응하지 않는 작가들을 어떤 섬에다가 무인도에다가 가두어 놓고 훈련을 시켜서
결국 수직적인 사고로 길들여져서 작품을 쓰게 만드는 뭐 그런 훈련을 하는 과정을 이제 은유하고 상징적으로 비판한 거죠. 그렇군요. 알겠습니다. So he shared that for him, why he uses history as major inspiration is that he began writing historical works and he saw that historical incidents and situations are connected to those of the present. He said it's like a mirror to the present time, and history always affects the present. That's why he focuses a lot on history, and also he shared that his first play, actually portrayal of the authoritarian regime titled Vertical Fantasy, is a metaphor of the absolute power that the military regime at the time had. It's about the government imprisoning an author on an island to turn them into a writer for the administration. So definitely he talked about the vertical and horizontal political regime, and he focused on the vertical part of it. So definitely interesting to hear about the first ever play that he wrote titled Vertical Fantasy, in Korean, 수직 환상. Now, listeners, if you're just tuning into Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. Kim Moon-hong. He is the godfather. He's known as the godfather of Busan's literature. He writes not just plays, but novels, critiques, and even children's books here in Busan for the past 45 years. Now, we often hear that those in theater often go hungry, right? You've also spoken about the hardships for regional theater and playwrights. So what kind of difficulties are there? 흔히 연극계가 배고픈 동네라는 얘기들을 많이 하죠. 네. 지난해 6번째 희곡집을 발간하면서 지역 연극계와 극작가의 어려움을 언급하기도 하셨는데요. 지역 연극계는 어떤 어려움을 겪고 있나요? 보통 극단의 재정 규모가 아주 영세적이기 때문에 작가를 예를 든다면 정당한 원고료를 지불할 능력이 안 되는 거죠. 네. 그래서 대부분은 연출가들이 작품을 쓰는 경우가 많습니다. 그런 작품들은 희곡만 쓰는 전업 작가들의 작품보다는 조금 문학성이 약한 것이 좀 흠이죠. 그런데 전업 작가들의 작품을 잘 공연하지 않으니까 전업 작가들은 구태여 작품을 쓰려는 의지가 생기지 않는 거죠. 네. 그래서 저는 지난해 6번째 희곡집을 냈을 때 일부러 고별 북콘서트라는 이색적인 간판을 한번 달아봤습니다. 네. 그리고 지금은 영상 매체가 주를 이루기 때문에 연극 관객들은 날로 줄어들고 또 배우들은 작품에 전념하지 못하고 아르바이트라든지 초중고 연극 강사로 연맹에 나가고 있기 때문에 연극에 집중적인 투자를 못하기 때문에 이게 좀 문제가 많이 생기고 이렇습니다. 네, 이 지역 연극계의 어려움을 좀 설명해 주셨는데요. It's very unfortunate to hear, especially here in Busan. Now, theater companies themselves are fairly small and not very profitable, he shared here in Busan, so they cannot pay reasonable amounts for scripts. So in most cases, directors also write the script, but these scripts tend to lack a certain literary quality compared to professional playwrights, right? But because theater companies don't put on the works by dedicated playwrights, the writers themselves are not very motivated to create works. This is why he actually titled his 6-play collection in Korean 고별 북콘서트, in roughly translated farewell book concert, last year. Because of the prevalence of video-based media these days, there is a decline in theater audiences, and actors cannot do their craft full-time. They have to get part-time jobs, work as school theater teachers, and this is a reality that we're facing, difficulties that they're facing for regional theater and playwrights here in Busan and around the country as well. Now, theater is one of the oldest artistic genres we can say. So what should be done to revive the regional theatrical scene here in Busan? 연극은 가장 오래된 문화예술 장르로 또 이제 하나라고 하는데요. 지역 연극계가 살아나기 위해서는 어떤 노력들이 필요할까요? 연극의 역사는 BC 5세기, 기원전 5세기부터 그리스에서 시작됐으니까 한 2800년 가까이 되죠. 가장 문화예술 역사에서 가장 오래된 거죠. 네. 그리고 연극은 모든 예술 중에서 또 현장 중심으로 관객이 극장에 앉아있는 상태에서
바로 지금 이곳의 현장에서 공연되는 예술이기 때문에 예술이고 또 만드는 방법이 디지털이 아니고 아날로그 예술입니다. 네. 그런데 관객을 극장으로 모으기 위해서는 우선 연극인들이 재미 위주보다는 관객이 연극을 통해 스스로 성찰하고 또 나아가고 의식을 전환시킬 수 있는 그런 작품을 잘 만들어야 하는데 또 관객은 재미있는 작품을 원하기 때문에 좀 이율배반적이죠. 그래서 제일 중요한 문제는 연극을 진행시키기 위해서는 관객들이 극장을 많이 찾아서 연극을 많이 봐주면은 그거를 동력으로 해서 연극인들이 더 좋은 작품을 많이 만들 수 있는 힘이 생기는 거죠. 네, 그렇군요. 이 관객이 연극을 통해 스스로 성찰하고 또 의식을 전환시킬 수 있는 작품을 예. 잘 만들어야 한다고 말씀해 주셨어요. 관객이 연극의 3요소 중에 하나니까 대단히 중요하죠. 그렇죠. Now he shared that the history of theater goes in line with the history of humanity. We can even date it back to 2,800 years ago when the play was first showcased and also enjoyed. Plays are centered around scenes in which they're performed. They're impactful, right? They're also an analog form of art, and it's one of the only performances where you're really in the moment. The whole performers, but also the audience. It is all part of the performance. And in order to bring the audience to the theater, producers should focus less on entertainment, but on the audience's self-awareness through these plays, he said. The audience's the active participation is key to reviving the arts. And he shared that producers should create high-quality works that combine entertainment and awareness. And this is a mutual interaction. He shared possibly reviving the theater in the future. Now, you have worked tirelessly for the last 45 years, and that is still ongoing. So what plans do you have for the future? 지난 45년 동안 정말 치열하게 작품 활동을 해오셨고 지금도 진행 중이라고 하는데요. 앞으로 어떤 작품 계획 갖고 있습니까? 저는 지금까지 주로 부산 연극제에 출품하는 규모가 큰 작품들을 많이 썼습니다. 그런데 이제부터는 아무래도 연극은 100석 미만의 소극장에서 이루어지기 때문에 소극장에서 공연할 수 있는 그런 작품을 많이 쓰고 싶습니다. 그리고 하도 대사를 많이 쓰다 보니까 대사가 많은 연극보다는 좀 절제되고 압축돼서 관객에게 상상의 여백을 많이 주는 그런 조용한 희곡을 한번 써보고 싶습니다. 네. 즉 틈이 많고 여백이 많은 그런 작품을 쓰고 싶은 건데 좀 대사도 직설적인 화법보다는 관객이 상상할 수 있는 틈을 주는 은유적이고 상징적인 그런 거를 많이 쓰고 싶습니다. 그리고 앞으로는 저도 나이가 이제 많다 보니까 죽음을 성찰하는 그런 주제의 작품을 써보고 싶습니다. 네, 알겠습니다. So he said he has worked on many large-scale projects for art festival, especially here in Busan, but he wants to shift a direction to smaller-scale works, especially for small theaters, less than 100 audience. Now, rather than wordy plays, he wants to write a quiet play with a restrained language that gives the audience room for more imagination, using lines that are symbolic and filled with metaphors and works that resonate even after they go home. He wants to write more works like that in the future, and he would like to pen scripts that provide insight into death now that he is a bit older, and works that provide a through line for Korea's contemporary history as well. So definitely excited to see more of his work in the future, especially here in Busan. Lastly, can you give us tips on how to best enjoy these three works that we can check out in September? 마지막으로 안개주의보, 사자의 편지, 목련꽃 그늘 아래서 이 세 작품 더 재밌게 볼 수 있는 방법 알려주시죠. 연극을 재미있게 볼 수 있는 방법은 너무 관객들이 줄거리만 쫓기보다는 그 대사의 이면 속에 감추어진 의미, 그리고 우리가 서브텍스트라 그러죠. 그 찾아보고 또 배우들이 대사에 맞게 어떻게 행위 그리고 마임을 표현하는지를 잔잔하게 살펴보는 것도 좋은 방법입니다. 네. 그리고 연극을 보고 나서는
반드시 좀 서툴지만은 리뷰를 한번 써보는 것도 좋은 방법이고 그렇게 하다 보면 자신도 모르게 어느새 연극 평론가가 되어 있는 걸 발견할 수 있을 겁니다. 네. 그리고 마지막으로는 재미있는 연극보다는 좀 자신의 삶을 성찰할 수 있는 그런 작품들을 보는 것이 좋고 또 어려운 작품도 자꾸 보다 보면은 이제 눈이 뜨이니까 어려운 작품도 보고 좀 재미있는 것도 보고 여러 가지 그 폭을 넓히는 게 중요하다고 생각합니다. 그렇군요. 너무 줄거리를 쫓기보다는 대사의 이면 속에 감춰진 의미를 찾아내면서 보는 것을 추천해 주셨어요. Yes. So the key is to not chase after the plot, he said, but read behind the lines and between the lines, look at how the actors act out and mime the lines. He also recommends writing a review after you see a play, and you'll turn into a theater critic yourself and look for works that bring self-awareness and works that make you think. Even hard works will become familiar if you keep going to see them, so seek out as many different types of plays as you can, according to our guest today. Now, that's going to do it for today's The Interview with Mr. Kim Moon-hong. He is known as the godfather of Busan's literature, who has penned out not only plays, but novels, critiques, and even children's books here in Busan for past 45 years. And the Busan Metropolitan City Theater Company is putting on three plays by the playwright here in Busan, Mr. Kim Moon-hong. You can check them out in September, starting this Thursday. 네, 오늘은 김문홍 극작가와 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 작가님 오늘 출연 감사합니다. 예, 반갑습니다. All right, and that's going to do it for today's The Interview. The time is now 11:30. Let's take a quick song break. This is Frank Sinatra with I've Got You Under My Skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality? Get up, wake up to reality.
Because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. Now it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November, which is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's dive right into it. In Paris, the city with the headquarters of the BIE, a cultural event promoting Busan took place on August 31st local time. 네, 국제박람회 기구 BIE가 있는 프랑스 파리에서 현지 시간으로 8월 31일 부산을 홍보하는 문화 행사가 열렸습니다. Now, it was known as Busan Day in Paris. The event was held at the lawn area of the Korean Pavilion in the International University of Paris. This event aimed to showcase the charm of Busan to the locals of Paris, concluding the 2023 Eurasia Busan Citizens Expedition that started in Busan on August 22nd. The event featured booths promoting Korean culture, including the Korean alphabet Hangul, and traditional clothing, hanbok, and taekwondo demonstration by the Donga University Taekwondo Demo Team, K-Beauty, Busan-style fish cake, omuk, and more, attracting those interested in Korean culture. Despite a sudden rain shower during the event, around 300 Parisian locals stayed on the lawn area enjoying performances, and they expressed their support, sending messages of encouragement and wishing for the success of Busan's bid for 2030 World Expo. And that was the update for the Busan World Expo Daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo Quiz. Now, recently, with the central government confirming the 2024 budget plan, attention is shifting toward the budget related to the 2030 Busan World Expo. Since the bid for the Busan World Expo has not been determined yet, and it won't be until November, next year's budget includes only a minimum allocation for project expenses. However, if the bid is successful, it is expected that facility investment and other related expenses will be gradually incorporated annually until 2030. So here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. What is the total project cost for the Busan World Expo? 네, 부산 월드 엑스포의 총 사업비는 얼마일까요? Again, listeners, what is the total project cost for the Busan World Expo? The answer is 6.5 trillion won. 네, 정답은 바로 6조 5천억 원입니다. Yes, 6.5 trillion won. And according to data discussed in the National Assembly's Busan World Expo Special Committee last October, the central government estimated the total project cost for the Busan World Expo to be approximately 6.5 trillion won. Now, let me just break it down a little bit. This includes 2.5 trillion won for land acquisition, 500 billion won for infrastructure development, 1.3 trillion won for exhibition facility construction, 700 billion won for Expo Village construction, totaling 5 trillion won for facility investment. In addition, 1.5 trillion won for operational expenses such as content development, events, and promotion. Now, investing 6.5 trillion won to reap economic benefits worth 64 trillion won seems like a promising venture, right? Also, considering the intangible benefits like boosting Busan's brand image and elevating its status on the international stage, it seems like Busan has a great reason and more than sufficient grounds for hosting the 2030 World Expo. So really hoping that we would win 2030 World Expo this November. That's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November. And with that, let's take a quick song break. This is Learn to Fly by Surface's Elton John. You can keep it on.
All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. All the highs and the lows and the way it all goes, you can't let them keep you down. If you're lost, if you're broke, if you're stuck on the road, you can turn it all around. Cause we gotta trust in love, something that can't be touched, a feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. 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 Sometimes it gets difficult when everything's the same. Everything's the same. Toss and turn, push and pull. You don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry. It will be alright. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report. That's right, it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. And today we're going to be connecting with our reporter, Mr. Park Shin-hee, based in China, to give us all the latest information. 네, 중국의 박신희 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 중국 베이징의 박신희 통신원입니다. 네, 반갑습니다. Now let's jump into it. So first topic, we're going to be talking about how in China, anti-Japan sentiment has been growing since the contaminated water discharge from the nuclear complex into the sea began. So we're going to hear all about it today. 네, 첫 소식 볼게요. 일본 원전 오염수 방류로 중국에서 반일 감정이 높아지고 있다고 합니다. 이 소식 전해주시죠. 예. 중국 정부의 발표, 최근 언론 보도, 그리고 SNS 등을 보면 마치 2016년에 한국이 사드를 배치했을 때 반한 감정과 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 방송, 신문은 물론이고 SNS까지 아주 자극적인 관련 기사들이 도배를 하고 있고 댓글에는 일본을 향한 욕설과 성토가 수천 개씩 달리고 있습니다. 반일 감정이 급격히 높아지자 주중 일본 대사관은 밖에서 일본어로 크게 얘기하는 것을 자제해달라는 등의 주의사항을 제중 일본인들에게 전달하기도 했습니다.
I see. So based on official statements from the government, media reports, and social media trends in China, it appears that anti-Japanese sentiments are surging, similar to the sentiments observed in 2016 when South Korea deployed THAAD. Now, both broadcast and print media, as well as social media, are flooded with provocative articles and thousands of comments containing insults and criticism directly towards Japan. As anti-Japanese sentiments escalate, the Japanese embassy in China has advised Japanese citizens in China to avoid speaking loudly in Japanese in public. 이 중국에서 반일 감정은 어떤 식으로 표현되고 있나요? 예, 중국 정부와 중국인들의 반일 감정은 아주 다양하게 표출되고 있는데요. 예를 들면 일본 수입물을 수입 전면 금지, 일본의 무차별 항의 전화하기, 일본 제품 불매하기, 일본 학교에 돌 계란 던지기, 일본 대사관 앞에서 욕설하며 시위하기, 일본 식당 글자 가리기, 일본 관광 취소하기, 그리고 일식당을 부수고 중식당으로 바꾸기 등 다양하게 나타나고 있습니다. 일부에서는 그중에서도 학교에 돌이나 계란을 던지는 것은 너무 지나치다는 반응을 보이고 있기도 합니다. 그렇군요. So absolutely. So anti-Japanese sentiments among Chinese citizens are being expressed in various ways, including a complete ban on Japanese seafood imports, making indiscriminate protest calls to Japan, boycotting Japanese products, throwing rocks and eggs at Japanese schools, staging protests and yelling insults outside the Japanese embassy, covering up Japanese restaurant signs, canceling trips to Japan, and converting Japanese restaurants into Chinese ones. Some individuals, however, find actions like throwing rocks and eggs at schools a bit excessive. 일본 원전 오염수 방류와 관련해서 일본과 중국이 WTO 제소와 통보를 이어가고 있다고요? 예. WTO 위생 식물위생 협정에서는 다른 나라와 무역에 현저한 영향을 주는 조치를 취하는 경우에 회원국에 의무적으로 통지하도록 하고 있는데요. 이에 따라서 중국 정부가 일본 정부의 후쿠시마 제1원자력 발전소 오염수의 해양 방류에 대해서 일본산 수산물 수입을 전면 금지한 조치를 지난달 31일 세계무역기구에 통보한 것으로 알려졌습니다. 한편 일본도 중국의 일본 수산물 금수 조치가 부당하다면서 WTO에 제소하는 것을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. I see. So China and Japan have been filing complaints and notifications with the World Trade Organization, WTO, regarding the release of nuclear contaminated water. Under the WTO Sanitary and Phytosanitary SPS agreement, member countries are obligated to notify other members of the measures taken that could significantly affect trade. In line with this, the Chinese government notified the WTO last month of its decision to impose a complete ban on Japanese seafood imports in response to Japan's release of contaminated water from the Fukushima nuclear power plant. Meanwhile, Japan is considering filing a complaint with the WTO as they see that China's ban on Japanese imports is unfair. 그런데 일본 원전 오염수 방류와 관련해 중국에서도 소금 사재기가 일어나고 있다고요? 예. 일본이 원전 오염수 방류를 시작한 후에 바닷물 오염을 걱정한 중국인들이 사재기를 하며 소금 대란이 일어나고 있는데요. 대형마트는 물론이고 온라인에서도 소금은 이미 품절 사태입니다. 중국 정부가 소금 비축량은 충분하다고 사재기를 말리고 있지만 중국 국민들이 말을 듣고 있지 않습니다. 중국에서는 일본 방사능 오염수 방류와 관련해서 일본 제품 불매 리스트가 도는가 하면 중국 국민들의 다음 사재기 제품이 어떤 것이 될지 궁금하다는 얘기들도 솔솔 흘러나오고 있습니다. I see. So concerned about ocean pollution due to Japan's nuclear contaminated water release, some Chinese individuals have started hoarding salt. Large supermarkets as well as online retailers have reported shortages or just being sold out of salt. Although the Chinese government claims to have sufficient salt reserves and discourages hoarding, the public remains skeptical. And in China, discussions are also taking place about the potential products for future hoarding in light of the ongoing boycott of Japanese goods related to radioactive contamination. With that, let's jump into our second topic for today. 다음 소식 볼게요. 중국 경제 위기론이 커지고 있는 가운데 중국 고위 인사들의 반박이 이어지고 있다고 합니다. 이 내용 전해주시죠. 예. 중국 리창 총리는 지난 1일 베이징 인민대회당에서 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금 총재를 만난 자리에서
올해 들어 중국 경제가 지속해서 회복되고 있고 전반적인 회복이 좋아지고 있다고 말하면서 우리는 경제의 지속적이고 건전한 발전을 추진할 자신이 있다고 강조했습니다. 한편 셰펑 미국 주재 중국 대사도 지난달 31일 미국 워싱턴 포스트에 기고한 중국 경제는 당신의 생각보다 나아지고 있다는 제목의 글에서 중국 경제 위기로는 망상이라고 주장하기도 했습니다. I see. So for this topic, despite increasing speculation about an economic crisis in China, high-ranking Chinese officials continue to refute these claims. For example, Chinese Premier Li Chang, during a meeting with International Monetary Fund IMF Managing Director on September 1st in Beijing, stated that China's economy has been steadily recovering since the beginning of this year, and overall recovery is improving. He emphasized China's confidence in achieving sustained and healthy economic development. Also, Chinese ambassador to the United States, his name is She Peng, wrote an op-ed in the Washington Post on August 31st titled "The Chinese Economy is Doing Better Than You Might Think," in which he referred to the speculation of an economic crisis as fantasy. 그럼 중국 정부 고위 인사들이 중국 경제 위기론을 반박하는 이유는 뭔가요? 예, 중국은 최근 대형 부동산 계열업체 비구 위안의 디폴트 위기에 더딘 내수 예방 그리고 수출 증가율 급락 등 중국 경제에 위험 신호가 잇따르면서 경제 위기론이 점점 커지고 있습니다. 이런 가운데 중국 고위 인사들이 잇따라 경제 위기론을 부정하고 있는 이유는 경제 위기론이 자칫하면 확산되면서 중국 투자 위치의 어려움, 중국 내 자금의 해외 유출, 경제 불안감 등이 생기면서 내수 부진 등이 나타나는데 이런 것들을 조금이나마 해소하기 위함으로 풀이됩니다. 그렇군요. So China is facing growing speculation of economic crisis marked by warning signs such as the ongoing default crisis of the major real estate development firm, sluggish domestic demand recovery, and a sharp decline in export growth. However, high-ranking Chinese officials are consistently refuting the economic crisis speculations, and this is seen as an effort to address challenges such as difficulties in attracting foreign investment to China, capital outflows from within China, and the sluggish domestic consumption stemming from economic uncertainty. So definitely have to keep an eye on whether or not these high-ranking officials, Chinese officials, will continue to and constantly refute the economic crisis speculations. With that, let's jump into our final topic for today. This one is centered on local governments in China that have introduced marriage promotion policies that are now making waves on social media. 마지막 소식 볼게요. 중국 지방정부가 내놓은 결혼 장려 정책이 SNS에서 화제가 되고 있다는데 어떤 정책들인가요? 예, 중국 저장성의 취저우시 창사녀는 최근 결혼 정년기의 혼인과 육아를 장려하기 위해서 부부가 모두 초혼이고 신부 나이가 25세 이하이면서 부부 중 한 명이 반드시 청사년의 호적이 등재되어 있는 경우 1,000위안, 한화 약 18만 원의 지원금을 지급하겠다고 밝혔는데요. 결혼 정년기 신혼부부를 위한 보조금을 처음으로 언급한 이 조치가 SNS에서 화제가 되고 있습니다. I see. So recently, Changchun County in Chuzhou City in Zhejiang Province announced a policy aimed at encouraging marriage and childbirth among young couples. Under this policy, couples who are both first-time newlyweds and where the bride is under the age of 25 and one of the spouses registered as a permanent resident of Changshan County will receive a subsidy of 1,000 yuan, which is approximately 180,000 Korean won. Now, this move, which introduces financial assistance for newlyweds, has sparked discussions on social media. So let's hear a bit more about that. 예, 중국 네티즌들은 어떤 반응을 보이고 있나요? 예, 결혼과 출산을 장려하는 장사년의 정책에 대해서 다수 중국 누리꾼은 심드렁한 표정을 보이고 있습니다. 누리꾼들은 아이 한 명당 집 한 채를 준다고 해도 아이 낳을 사람 별로 없을 듯 겨우 1,000위안 18만 원으로 뭘 할 수 있을까? 결혼식 당일 웨딩카 비용도 안 된다. 나이 먹은 것도 서러운데 1,000위안도 나이 제한이 있다니. 이런 정책으로는 결코 결혼을 장려할 수 없다고 지적하고 있습니다. 반면 일부 누리꾼은 재산을 미처 축적하지 못한 젊은 신혼부부들에게는 도움이 될 수 있다. 말로만 결혼, 출산을 장려하는 다른 지방 정부보다 낫다면서 찬성하는 입장을 보이기도 있습니다.
I see. So many Chinese netizens have expressed criticism regarding these policies aimed at promoting marriage and childbirth. Some comments include, even if they give a house for each child, there won't be many willing to have children. With just 1,000 yuan, what can you do? It doesn't even cover the cost of a wedding car. And policies like these won't effectively encourage marriage. So these are some of the comments. However, some netizens have voiced support, stating that such policies may assist young newlyweds who haven't accumulated wealth and are in need of financial help. Well, that's going to do it for today's correspondent report connecting with Mr. Park Shin-hee based in China. 네, 중국 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 중국 베이징에서 박신이었습니다. Right, and that's it for today's correspondent report. And we'll definitely have to keep an eye on some updates coming up from China regarding the water discharge and how they're reacting to it, as well as different things like economic crisis speculations and how they're responding to it as well in the future. Well, that's going to do it for today's Busan Worldwide show, actually. And we'll wrap up here, but we'll be back tomorrow at 11:05 a.m. to do it all over again with the interviews of Busan 2030 and Correspondent Report. This program was produced by Tina Park, written by Bang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is Ed Sheeran with Supermarket Flowers. I'll see you tomorrow. I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mum, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, He'll say, hallelujah, you're home. Fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up. Folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. And I hope that I see the world as you did, 'cause I 부산을 한 장의 사진에 담는다면 어디로 가야 할까요? 꼬꼬마 시절 이때만큼은 세상을 내려다보며 꿈을 키웠고 용돈을 모아 산 사진기는 아직도 서랍 속에 있습니다. 시간이 흘러 키는 자라고 사진은 어디서든 찍을 수 있는 세상이 되었지만 부산의 진짜 모습을 보기 위해서는 같이 가볼 곳이 있습니다.